He worked as SR at Sri Gokulam Medical College and Research Foundation from 2016 to 2017 and continued as assistant professor there from 2017 to 2018. He is currently working as general surgeon at Daya General Hospital, Thrissur since 2016. Hearty welcome, sir. We are looking forward to your session. Thank you. A very good evening, one and all. I'm Dr. Emil Joseph Ellison, a consultant surgeon from their hospital. From time immemorial, it was the era of open surgery. So in an open procedure, the surgeon has the ability to use the full dexterity of the wrist. And the surgical site, they had a 3D view, but it had its own limitations. Large incisions or wounds were required to access the operating area. As a result, that was a challenge for the patient recovery. So in the late 20th century, the laparoscopic surgery has come into play. It was also known as the keyhole surgery or a small scar surgery. And the most advantage was the shorter recovery time, but that itself had its demerits. There was increased operating time leading to fatigueness of the surgeon. There was loss of dexterity of the wrist, and the vision from 2D has become 3D. And there was also certain areas were also inaccessible. So every now and then, an industry goes through a technological disruption with surgery that has come with the introduction of robotics. Robotic surgery, a misnomer. Are robots performing the surgery? This is a commonly asked question by the patients. So who performs the surgery? What is the role of the surgeon in a robotic surgery? So one should always keep in mind that the primary emphasis is given to the safety of the patient, as every instrument that enters the body is under the control of the surgeon. So robotic surgery is basically the use of robotic arms or tools during surgery. The use of robotic arms allow accuracy and precision that is unmatched by a surgeon's hand. So the current surgical robots are controlled either by voice, remote, or joysticks. So giving you a brief history about robotic surgery, the first robotic system was the Puma 560, which was used to undertake neurosurgical biopsies. In April 1985, the trials of neurosurgery using a robot arm, that it was used only to hold a fixture so that at the correct position so that the surgeon could perform the surgery. In 1988, the Probot that was developed by the Imperial College London was used to perform TURP. But it had a lot of issues and it couldn't hold on. Simultaneously, at that time, there were many systems that were being developed. So finally, in 1992, the RoboDoc was from the integrated surgical system was the first FDA approved robotic system, which was used for hip surgery. And this was designed by an orthopedician.
Now, coming to the surgical robotic system that are available in the market, the most common and the most well-known surgical robotic system is the Da Vinci. The Da Vinci was introduced by the Intuitive Surgical in 2000. The another by the Intuitive Surgical was the ion robotic system. It is a robotic endoluminal system that is designed to let surgeons perform minimal invasive biopsies deep in the lung. Then Stryker in 2013 brought the Marco that offers partial and total knee surgeries along with total hip surgeries. Here, bone mapping was done using data from the preoperative CT. Then in 2018, Navio by Smith and Nephew came into the market where that was also used for total knee replacement surgeries, but here the bone mapping was done real time. Then Monarch by Auris Health in 2018 was performed for lung endoscopic procedures. There are some issues with the videos. I'll just get to the video. Play ആവുന്നുണ്ട് അതിൽ
Okay, this is a video showing some of the other robotic systems that are available in the market. So coming to the system which we use, so meet Versus. This is the robotic system developed by CMR, that is the Cambridge Medical Research team. So this is the robot which is the only one which is competent, I mean, which is the competition to the Da Vinci, the one and only, which is competent to the Da Vinci. It has almost all the features of Da Vinci, except a few, but I think they are still upgrading. So the robotic arm has three parts. Sorry, the robot has three parts. That is the robotic arm, the monitor, and a surgical console. So the robotic arm is used to hold instruments. The monitor for the is used by the operating team, and the surgeon console is where the surgeon sits, operates, and controls the entire surgery. So this is the robotic arm. It is 5 in number, of which one is the camera arm.
The arms have ports through which the camera and the instruments gain access into our body via keyholes. These instruments are controlled by controllers in the surgeon's console. So this is our system with the robotic arms. So the best thing about this is, patient access is always available at all times, unlike the Da Vinci, because our system takes less than 10 seconds to dedock. To dedock. That is, in the case of emergency, when we cannot proceed with the robotic surgery, we have to convert back to laparoscopy or open. So it takes less than 10 seconds for us to revert back. Unlike the Da Vinci, it takes quite a lot of time. So the second thing is the vision console. That is the TV monitors for the rest. It is the TV monitors for the rest of the operating team to see. Any error in the system can be seen on the TV monitors as notifications and can be easily rectified. Again, the highlight is safety approach of the system. So this is the TV console. Okay. The third is the surgeon console. Here is where the surgeon sits and performs the surgery via controllers that control the robotic arm. The vision is 3D, hence the use of 3D glasses. So this is the surgeon console. So minute structures can be seen, identified, and preserved. Injury to even the smallest structures can be avoided. Especially, it is useful in oncosurgeries where the entire tumor needs to be removed with the preservation of vital structures. So this is our team and our operating room. Then again, it's a small video. I think it will take a lot of time. I just wanted to add two things. Our present system will be getting two updates by next year. One is the indocyanine green, which is useful for identifying bile ducts or any vascularity issues in bowel or and all. And the next thing is the virtual reality. I have a small clip for the virtual reality that actually explains the importance of virtual reality, where we can, see the structure, and you can even, do a demo surgery before. You can plan your surgery as to which axis we want to go. Unlike the normal surgery where we open and we go in directly, here we can plan the surgery. I'll just show you the video. My life, like an ice pick driving through my skull. A CAT scan revealed a bleed in the side of my head, the size of a softball. The only option to stop the bleed was to have a craniotomy to remove it. Being completely out of control is terrifying. It's difficult to talk to patients about brain surgery because it's very abstract. We're combining delivering difficult news about a scary diagnosis with the additional fear of not knowing what to expect and not being able to understand what it is I'm explaining to them. When we show them the model, when they fly inside their own brain, they can see the structures. They can see the tumor, they can see the aneurysm. This device creates an experience for the patient where nothing is unknown anymore. Well, it's certainly daunting to think about somebody tinkering around inside your head. There's a whole bunch of anxiety that comes with that. Patients are looking for some hope. They're looking for a way to understand what's happening. What's made brain surgery historically pretty challenging is surgeons have to look at two-dimensional imaging and then in their mind's eye create a three-dimensional map of how they might approach the operation. We thought, you know what, we can intervene here and we can take MRI and CT scans and fuse them together in our software to create a virtual reconstruction and change the practice of medicine for the benefit of the family, the surgeon, and the institution. It is that person's anatomy VRalized.
The Intel processor really allows our content to come alive. We've worked with surgical theater, taking our latest desktop and notebook processor technologies so that we can very quickly render those 3D environments in the exam room and allow that patient to have a real-time immersive experience while their provider's in the room. Hi there. Good morning. Good to see you again. What you're looking at now, this is a three-dimensional model of your brain. You see the tumor there in green? Yes. Now you're getting something to see that most patients never get to see. I was totally panic-stricken. I'm not a doctor, so I couldn't understand what they were trying to tell me because I had never physically seen a craniotomy before. It's so hard to wrap your head around what they're about to do. When I put on the goggles, my surgeon asked me if I was ready to fly. In the moments where they were telling me really terrifying things, I also felt a little bit of peace from the way that it was being presented. I was able to, in real time, So is it similar to laparoscopy? The instruments offer greater degrees of freedom. We can reach and access any part of the body cavity and operate on these parts which are difficult to access via laparoscopy. Vision is better because of its 3D vision. And here the camera is controlled by the surgeon. So why robotic surgery for the patient? It is a keyhole surgery. There is a lesser pain, less trauma, hence less blood loss, faster recovery, shorter hospital stay, safe, accurate, and precise, and also immediate urinary continence as the nerves are preserved. So why robotic surgery for the surgeon? Less surgeon fatigue, resulting in better outcomes, better accessibility in the surgically challenging areas such as the pelvis, 3D vision and stereoscopic vision, better ergonomics than laparoscopic surgery. Here the surgeon can sit and operate in a better posture and more comfortable. And you can also overcome the limitation of the human wrist. That is, you get a 360-degree movement. Also, there are no tremors. It is also possible in obese patient. Actually, it is now used for bariatric surgery. So robotics are used in general surgery, surgical gastro, urology, gynecology, ENT and head and neck surgery, bariatrics, orthopedics, and now even dental. Because dental implants, there are robotics, robots for dental implants also, major dental implants. This is a comparison. Okay, thank you. We express sincere thanks to Dr. Emil for giving us an excellent coverage in robotic surgery. Thank you, sir. For the next session on robotics at the Operation Theatre, I invite Dr. Meera Ravindran, Head of Department and Senior Consultant, Department of Obstetrics and Gynecology at Daya General Hospital, Thrissur. She has completed MBBS in 1982 at Kottayam Medical College and completed MD in 1988 at the same college and DGO in 1989. She worked as an associate professor at Government Medical College, Thrissur, and currently working as HOD and senior consultant at Daya General Hospital since 2011. Welcome, ma'am.
A very good evening to all. See, the robotic surgery actually launched in our Daya hospital, and we are very much interested in the robotic surgery. So why there is very interest among the surgeons about surgery? Already in the introduction, Dr. Emil, almost all the points were discussed. But as a robotic surgeon, I would like to share some of my experience. See, why we select a robotic surgery. See, for me, actually, more concerned about the 3D vision. So when there is 3D vision, actually, you can the vision during your surgical procedure is uncomparable, and so the whatever tissues we want to remove maybe removed very precisely, and the vessels may be seen very easily, and so the bleeding will be less. So definitely the need for a blood transfusion is no even minimal or not needed actually. And yet another thing I thought of during the robotic surgery is see the surgeon can very easily do the procedure actually without any tiredness. See, again, sit comfortably, and the vision is very good, and so you can do it very easily. And the Garcia system already said that the height of the surgeon console is adjusted. So, and another thing is the control of all the surgical procedures like the cautery, the dissection, and the cutting, everything is on the fingertips actually. So there is no foot control. So you can even do the procedure on standing procedure. Okay. And then when you are doing laparoscopic surgery, you have to depend upon your assistant who is controlling the camera. But here, the camera is controlled by the surgeon. You can adjust the screen, you can adjust the light according to, and so see, you need not want the help of the assistant for the control and doing the procedure. And another thing is, see, the when the order, that is when you are giving the definite order, that will be obeyed by the robotic arms. So the definite order when you give, that only transferred. So unlike in laparoscopy surgery, where when you some unknowingly touches, there can be injury or cauterization or burns like that. So that thing will not be there because you are giving the definite order to. And then another important thing is the patient's consent, regarding patient consent or regarding the counseling of the patient. See, already Dr. Emil said, see, patient will ask who is doing the surgery. So we had the same experience the first time when selected a patient for robotic surgery. The patient said whether the doctor is doing or the robot is doing. So counseling that the doctor is doing or the surgeon is doing the procedure, and actually the surgeon is commanding and ordering, and the robotic arms actually is obeying the orders of the surgeon. So that you have to counsel, then only patients will come to you. And when the laparoscopy started initially also, the patients are not convinced. Even the doctors are not that much convinced regarding the laparoscopic surgery at that time. So when more and more of surgeons are trained, definitely patients also may be aware about the robotic surgery. And regarding the patient interest,
See, we had a good feedback from the patients who had undergone the robotic surgery. See, there is no, when you are asking to undergo a surgical procedure, the worry of the patient and their relatives actually is regarding the pain, post-operative pain, as well as when you go to the routine work. That's what much bothered about the patient and the relatives. So when you are doing the robotic surgical procedure, our feedback is there was no much pain except for a pain at the incision site. There is no much pain just because the movement of the instrument is inside the abdominal cavity, and the stretching on the abdominal wall is not much unlike in a case of a robotic surgery. And robotic surgery, the surgeon will get all the benefit of the open surgery, that movement inside the abdominal cavity, and the instrument can have a 360-degree of motion. So the you got the benefit of minimal access surgery as well as the open surgery when you are doing a robotic surgical procedure. But why more and more of the patients are not accepting is just because of its bit costly, as already said. But when patients as well as the doctors are aware about, definitely that may be overcome. And I will share some of my experience. Video. Okay. Already, this is shown. Components actually surgeon's console. See, and the arms, camera, and advantage is this can be portable, and that's what heard it's precision and control, and see the movement, 3 degree movement of the instrument inside the abdominal cavity. See, this is the switches or control. So, for diathermy and control of the camera, everything is under your fingertip. Now, you can see the surgeon console is nearer to the patient station, patient cart actually, and 3D vision. And now what is happening in the robotic surgery? This is in our theater. From the store, we are shifting the robotics in the regular normal theater, operation theater. The patient is given anesthesia. Simultaneously, the robotic arms are draped.
Then the patient is anesthetized and positioned and repping down. Now into action. See, the trocar is introduced. See inside the diagnostic or inspection of the pelvis and the abdomen. The next important step is the docking or connecting the robotic arm to the different instruments. And doing the procedure. And with the finger, you are giving the orders. This is a case of myomectomy. It's a submucous fibroid for an infertile patient. Okay, you can see the movements of the instrument. Section. Piece of total hysterectomy. The next step or important thing is suturing. See the driving in of this needle. Actually, it's very interesting to do the suturing with the robotic arms. Unlike in a laparoscopic suturing, this suturing with the robotic arms is done very easily. When more and more of surgeons are trained, definitely we can unlock a new era in the field of surgery. So at the outlet, I would like to thank the IMA office bearers for this opportunity. And again, I would like to thank our management of Naya Hospital and especially Dr. Abdul Aziz for launching this robotic system in our hospital, and thereby we get an experience in doing this procedure. Thank you all.
Next, we have Dr. Arun S. Nair. He did his MBBS from Trivandrum Medical College in 2002, MS General Surgery in 2006 to 2009 from Trivandrum Medical College again, FNB, work experience, worked as assistant professor at Government Medical College from 2011 to 2016, worked as consultant at GM Hospital from 3/2/2016 to 30/10/2017, and presently working as consultant at the Air General Hospital Limited since 5/2/2018. While Dr. Arun is getting ready, we can have some questions. Are you ready now? We can have few questions. Bindu. Actually, I have no experience in robotic surgery. To keep the session alive, Dr. Jane Chiman had handed over the mic to me so that the session becomes alive and active. You're going to tell something, means I'll wait. As far as my knowledge goes, a list of departments likely to use robotic surgery in their practice was shown by the first speaker, which included ENT and head and neck surgery. My knowledge about robotic surgery in ENT is limited to thyroidectomy only. I do not know if it is being used for any other procedures. Probably all neck surgeries. If thyroidectomy can be done, all neck surgeries probably can be done by robotic surgery. The comment which I had heard about, or rather, the limitation in robotic surgery probably is the absence of the sense of feeling of the tissues by the surgeon. See, for example, we are operating a thyroid for a malignancy thyroid. When we open, we touch the tissues. We feel the induration. We feel the infiltration. That part will be lacking in robotic surgery. That is only adverse comment I have heard about robotic surgery. Can you tell us the tactile sensation? Tell us, is it true what I heard? I do not know if it is true or not. But thing is, earlier, even tastes like but once we are into this system, it will be enough, sir. I have multiple one called reverse lane. Learning laparoscopic surgery is much difficult. Most surgeons better learns robotic surgery than lap surgery. Even lap surgery has both visual and tactile feedback, but the better learning curve is only open to robotic. That happens because of the better visual system and dexterity of the system. So dexterity, that I will show the instrument.
laparoscopy, actually we are comparing it with the laparoscopy surgery, not with open surgery. In lap surgery, if you have to move, you have to hold this foot and you have to take our arm down. This movement is counter. So it is difficult to learn laparoscopy than robotic. But in robotic, it is very easy. The movements are here. There is actually, Madam has showed in the picture that there is a console and there is a patient cart is also there. From the patient side, this instrument will be attached to the cart and there is a ratchet here. And by moving this ratchet, we can open it. We can, any type of movement is possible. So everything is happening at this area. So a subject can simply sit and do surgery and there is no confusion regarding the opposite movement. That's why the learning curve is fast in robotic surgery. And in some surgeons are reverse learning. After robotic, they are coming back to laparoscopy because laparoscopy is much more difficult to learn. So once they are used to the visual cues, then they can learn laparoscopy better. So what you told is partially true, but it is possible to cope up with that. And actually, yeah, sir. Actually, we are duplicating the wrist movements. Sir. It has superior that, yeah, sometimes more than that. But initially, our issue was in open. We are from open surgery to laparoscopic surgery. The issue was we are the lack of wrist movement. In laparoscopy, only 2 movements was possible. We can open and close, and we can rotate. Other movements wasn't there. And next was the 3D, lack of 3D. But later 3D laparoscopy came, but it didn't get that accepted because the movement was the main issue. The surgeons wasn't able to take that much movement, that much experience in getting used to that technique. So that's why laparoscopy didn't get that much popularity. But nowadays, once robots came, the number of minimally invasive surgeries increased, especially in Western countries. In older days, open surgery was much more than the minimally surgery, but nowadays it's picking up because of the acceptance of the robotic surgery among surgeons. So this is a technique that is going to stay, and our efforts is to make it more popular. And initially, do you have video? Okay. Let me complete, then you can press. Actually, I was in for a proper talk. ഒരു ഭയങ്കര വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഇതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ഡിലേ കാരണം ഞാനൊന്ന് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കുറച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആക്കിയതാണ്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അരുണിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനിതൊരു അൺഎഡിറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. ഞാനിപ്പോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാണ്. ഇതൊരു കുറച്ച് 3 hours ഉണ്ട്. ഒരു റാഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററക്ടമി വിത്ത് ലിംഫാഡനക്ടമി ആയിരുന്നു. So you can see better here. This is the external iliac vein, and this is the obturator lymph nodes. And this is on the right side, and you see that's the validation of the wall now. So these type of complicated procedures, you can perform it. I'm not saying very easily, but there is a huge benefit for the patient.
Because nowadays we are performing nerve sparing radical surgeries. Earlier, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ റാഡിക്കൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ്, അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻകോണ്ടിനൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്തുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് കുറച്ച് സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ് സർജന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മിനിമൽ ഇൻവേസീവ് സർജറീസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലേക്ക് വരിക, അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് വരിക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പേഷ്യന്റിന് ഈ രീതിയിൽ ഫങ്ഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻ കുറയുന്നു, ബ്ലീഡിങ് കുറയുന്നു. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് കൂടുതൽ കേസുകൾ നമ്മൾ മിനിമൽ ഇൻവേസീവ് സർജറിയിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യന്റിനും ഈ രീതിയിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോ കാണിക്കാം. ഫോട്ടോസ് അപ്പൊ ഫെറ്റീഗബിലിറ്റി നമ്മൾ നേരെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഫെറ്റീഗബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. തൃശ്ശൂരിന് റോബോട്ടിക് സർജറി ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ദയാ ഹോസ്പിറ്റലിന് ഒരു തിലകുറി തന്നെയാണ്, യാതൊരു സംശയമില്ലേ സാർ. നമ്മുടെ ഒരു വിഷ്വൽ ഇംപ്രഷൻ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോ സാറൊക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്, അസീസ് സാർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ MBBS സമയത്ത് സിംഗിൾ ചിപ്പ് ക്യാമറയാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അത് കാണുന്നത് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൈനേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇതിനങ്ങോട്ട് ഇത്രയും കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. കാരണം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് HD വിഷൻ ഉണ്ട്, 3D വിഷൻ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പണ്ടത്തെക്കാട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ലേണിംഗ് കർവ് കുറവാണ്. നിങ്ങളുടെ പകുതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരാൻ പറ്റുന്നത്. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ HD വിഷനിലുള്ള ഇതിലടിച്ച് ഞങ്ങൾ റുട്ടീനായിട്ട് എല്ലാ കേസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3D ഞാൻ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ 2010 തന്നെ നമുക്ക് 3D ഇതുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ റോബോട്ടിക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷൻ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ 3-4 മണിക്കൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു 5-6 മണിക്കൂർ ഒന്നും ചെയ്താലും നമുക്ക് ജോയിന്റ് പെയിനോ കാര്യങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമല്ല പേഷ്യന്റിനും ആ ക്വാളിറ്റി കിട്ടും. കാരണം മിനിമലിസ്റ്റ് സർജറി ആണ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളൊരു തൊറാസിക് ഈസോഫാഗസ് മൊബിലൈസേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ
Initially, we were dissecting up to the trigonal area. Our dictum was you stop at the level where you can't dissect. That's the trigon. It is the message was like that. But now we can dissect even into trigon because we can see it better. It might in step by step we can proceed. Okay. So the limit is now reduced, and we can reach to the and in this type of surgeries we are putting mesh posteriorly up to levator and we are descending up to levator and we can easily do such type of surgeries. So the quality of surgery is improved and the patient will be benefited. So we are also learning how, but in future we are taking 1 hour extra than laparoscopy nowadays. But definitely we can reduce and 15 to half an hour, 15 minutes to half an hour time delay is part of like this. Okay, thank you. Three of you were talking the same thing, just like Manorama use production. Same thing for the parents. Same. Other things you can settle. You are worried about the cost, time, and everything. 30 years back, when Dr. Palaniveru explained the medical research, they give different types of even for surgery, the surgical club, the laparoscope. I was outside. Already cured it. Only the they were cures at that time doing only a perisectomy. And Dr. Franz, how much time it will take? About 2 hours. Cost 25,000 rupees at that time. Professor Francis needs only 10-15 minutes and left in that for a perisectomy in those days. It was ridiculed. And what has happened to laparoscopy now? It's indispensable and common and it's everywhere. The same, so when the first CT scan came here, so expensive. It is available only in Calicut, Coimbatore. Now, without it, it will not come. And you can say it's advanced and thing. It will not be advanced for all time. Now it's occupying the whole theater. In another 5 years' time, it will be a smaller one. So don't get disheartened that it's expensive and all. Yes, thank you. Good evening. First of all, thank IMA Thrissur and Daya Hospital for giving me the opportunity. And Daya Hospital, a gastro surgeon. And talks actually a slide on back for emergency surgery. But I'm just showing my video on the first cancer surgery, robotic cancer surgery, which happened in Thrissur. Robot installed within a week. The main cancer surgeries are basically laparoscopy. So normally, 4 to 8 hours surgeries, including laparoscopic people chamber 7 hours. Not another case on so that one single case, because you will be totally exhausted after one surgery. When in the first case, and this first case took almost 8 hours. Because but we could do this as a first case gastrectomy. APR, esophaectomy, but normal surgery normally half an hour to 45 minutes. I'm just sharing my video on my first gastrectomy here. So these are the moments which stuck on a little. The drawbacks are on the present system. Okay. So this is only a few minutes video. So in total gastrectomy, actually,
it should be always a radical surgery. Radical surgery എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്യാൻസർ സർജറി ആവുന്നത്. സോ കുറച്ച് വിറയൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് എൻ്റെ വിറയലല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഷേക്കാണ്. But these are the way of dissecting the lymph nodes. You can see just ഒരു monopolar energy source മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Advanced energy source ഒന്നും ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നോർമലി ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു നല്ല അസിസ്റ്റന്റ് ആക്ച്വലി വേണം. കാരണം നമ്മൾ പേഷ്യന്റെ സൈഡിൽ ഇല്ല, നമ്മൾ വാഷ്ഡ് അല്ല, ഗ്ലൗസ് ഇല്ല, അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യന്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നല്ല അസിസ്റ്റന്റ് വേണം. ഫോർ മീ ഐ ഹാവ് ഡോക്ടർ രവി വിത്ത് മീ, ഹു ഇസ് ആൾസോ എ ഗ്യാസ്ട്രോ സർജൻ. നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്. രവി വാഷ് ചെയ്ത് പേഷ്യന്റ് എടുത്ത്, ആൻഡ് ഹി വാസ് ഡൂയിങ് ഓൾ ദ ക്ലിപ്പിംഗ്, സക്ഷൻ, ബോസ്, അത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടർ രവി ചെയ്യും. ആൻഡ് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ പേഷ്യന്റ്. You can see the pancreas downside. So dissection and structures in the clarity. This is only 2D view you are seeing. അത് പ്ലേ ആവണല്ലോ കേട്ടോ, അതിനകത്ത് പ്ലേ ആവുന്നുണ്ടോ? ആവുന്നുണ്ടോ? ഭയങ്കര സ്ട്രക്കായിട്ടാ കാണുന്നത്. സ്ട്രക്കായിട്ടാ കാണുന്നത്. Okay. So this is a duodenum which we are going to transect. So normally ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അത് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഡോക്ടർ രവിയാണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിലും നമുക്ക് ലിംഫഡിനെക്ടമി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല പലപ്പോഴും. ദിസ് ഈസ് ദ ലിംഫ് നോട്ട്സ് വിച്ച് യു ആർ റിമൂവിങ് ഫ്രം ദ ഹെപ്പാറ്റിക് ഹൈലം. നമ്മൾ ഹൈലത്തിന് അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ലിംഫ് നോട്ട്സ് എടുക്കുക. ടാക്ടൈൽ സെൻസേഷൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അത് ടാക്ടൈൽ സെൻസേഷൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് റോബോട്ട്. പക്ഷെ നമുക്കത് വിഷ്വലി നമുക്ക് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ പറ്റുന്നുണ്ട്. So now these are the lymph nodes which we are removing from the hepatic hilum. You can see the hepatic artery there. So this is now clipping of the left gastric artery. You can see the common hepatic artery, the splenic artery there. So this complete clearance of the lymph nodes, അത് ഇതിന്റെ റോബോട്ടിക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. സഡൻ കൺട്രോൾ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ബൈപ്പോളർ ആണ് ലെഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ യൂസിങ് പോലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ പ്രിസിഷൻ ഈസ് സോ ഗുഡ്. കണ്ടു ടക്കനെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now this is the esophagus, and the lymph nodes around the esophagus has been removed. പിന്നെ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കമ്മിങ് ഇതാണ്, ഞാൻ അതോടെ കാണിക്കാനാണ് ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ എനർജി സോഴ്സിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വന്ന ചില കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിപ്പോ ഇവര് CMR ഇതുവരെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല. ഡാവിഞ്ചിയിലുണ്ട്. CMR sooner they will become with such advanced equipments also. ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു സ്യൂച്ചർ അനസ്റ്റമോസിസ്. നോർമലി ഈ അനസ്റ്റമോസിന് നമുക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പിൽ ആകുമ്പോൾ സൂച്ചർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ, ടോട്ടൽ ഗ്യാസ്ട്രക്ടമി എസ്പെഷ്യലി. പിന്നെ പലപ്പോഴും സ്റ്റേപ്ലേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അനസ്റ്റമോസിസ് ചെയ്യാറ്.
പക്ഷേ ഞാനിത് സ്റ്റേപ്ലർ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. ബേസിക്കലി ബിക്കോസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ബീങ് സെറ്റ് as you can suture everywhere, I thought I will do the anastomosis by suturing. And I could easily do it. Actually suturing part ഒരു ടഫും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ സൂച്ചർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പൊസിഷൻ നമ്മളെ അവിടെ അനസ്റ്റമോസ് ചെയ്യാൻ അത്ര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ ജസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾ. സർജറിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യം. ഒന്ന്, ഈ സൂച്ചറിങ് പാർട്ട് വരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രീംലി യൂസ്ഫുൾ ആണ് റോബോട്ടിക്. എസ്പെഷ്യലി ഈസോഫാക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐവല്ലൂർ ഈസോഫാക്സ് റിസെക്ട് ചെയ്തിട്ട് അനസ്റ്റമോസ് ആയിരുന്നു. നോർമലി ആ പാർട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അനസ്റ്റമോസ് ഭയങ്കര പാടാണ്. നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഈസോഫാക്ടമി ചെയ്ത് കഴുത്തിൽ അനസ്റ്റമോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നെഞ്ചിനകത്തുള്ള അനസ്റ്റമോസിസ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്കലി ടെക്നിക്കലി ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ബട്ട് ഐ ഡിഡ് അത് റോബോട്ടിക്കലി. അതിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഞാൻ, പക്ഷെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തത് എല്ലാം ആക്ച്വലി you are just opening the esophagus, you are just opening the jejunum to do the anastomosis. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈസോഫാഗസും ജെജുനുമാണ് അനാസ്റ്റമോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കൺട്രോൾ ഭയങ്കരമാണ്. ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ കിട്ടില്ല. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ camera control is with the surgeon. So the surgeon can control where the camera, how close it should be, എത്ര ദൂരെ ആയിരിക്കണം, നമുക്ക് കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് വേണം തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഈ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ഇത് ലാപ്രോസ്കോപ്പി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ പാടാണ്. ടെക്നിക്കൽ ഗ്ലിച്ചസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിനിടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് മൂവ്മെന്റ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. സൂച്ചർ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതിനെ നക്കും, പിന്നെ ഷേക്ക് ചെയ്യും. ഇതൊന്നും ഇതിലില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അണ്ടർ യുവർ കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ 3-4 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോബോട്ടിക്കിൽ. ഒന്ന്, നമ്മുടെ സർജൻ എന്ന ഫാക്ടറിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. രണ്ട്, ഫ്യൂച്ചറിങ് പാർട്ട് ഇറ്റ്സ് ടെക്നിക്കലി വെരി വെരി ഈസിയർ. 3, ക്യാമറ കൺട്രോൾ വിത്ത് യു. ഇത് 3ഉം ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നാറ്. സോ പേഷ്യൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, ഒബ്വിയസ്ലി കുറെ അഡീഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നെർവ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ കിട്ടും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഫീൽ ഫോർ ദ സർജൻ ദീസ് 3 തിങ്സ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി വെരി ഗുഡ്. അത് പേഷ്യന്റ് ഔട്ട്കമിന് റിയലി എഫക്റ്റീവ് ആണ്. മോസ്റ്റ്ലി ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഈ അനസ്റ്റമോസിസ് പാർട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. So you will be totally tired. Your അനസ്റ്റമോസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. യു വിൽ ബി സ്റ്റിൽ ഹാവിംഗ് ദ സെയിം എനർജി. പിന്നെ വിഷനും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. I feel in that sense for a cancer surgery, robotically doing a cancer surgery, patient outcome will be much better related to the radicality of the surgery as well as the anastomosis part. കോസ്റ്റ് വൈസ് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ AR ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ARന്റെ സ്റ്റേപ്ലർ കോസ്റ്റ് മാത്രം നമുക്കൊരു 40,000-45,000 രൂപ വരും. വിച്ച് ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ബി ഈസിലി അവോയ്ഡ് യൂസിങ് റോബോട്ടിക് ബിക്കോസ് ദ ഫ്യൂച്ചറിംഗ് വിൽ ബി സോ ഈസി. Thank you. Thank you, Dr. Arun. And now for the final talk, we have Dr. Sajir, who is he left because of an urgent emergency surgery. So over to you, Aziz sir, for summing up. Thank you for patient hearing. കുറച്ച് ചെയ്തു, ഞാനും ചെയ്തു, 2 ഞാനും ചെയ്തു. അവർ പറയുന്ന പോലെ എളുപ്പമാണ്, ഫ്യൂച്ചറിങ് എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട്